വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഡോക്ടർ. യുവർ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മോടൊപ്പം ഡോക്ടർ വെങ്കടരത്നമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലെ ഒരു വിദഗ്ധൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി അവാർഡുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൽ ആൺകുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അമിതവണ്ണവും അതോടൊപ്പം സ്കിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, അതിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലൂടെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കും, ഒപ്പം ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ, അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകർക്കായി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, നിരവധി കേസുകൾ ഡോക്ടറെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ടാവും. ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് കണ്ട് അത് വെച്ചാണോ ഡോക്ടർ അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നു, അതോ ഓൾറെഡി ഇതിലൊക്കെ ഒരു റിട്ടേൺ ഒരു തിയറി ആണോ ഡോക്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? There is a academic curriculum and academic training. Okay. So all doctors are trained, including plastic surgeons, with a definitive protocol how to approach. So how to approach, how to derive at conclusion. It is a routine international protocol. Okay. But where my contributions are there, then because they are already published, so they are available in the net and in the journals, indexed journals. So I apply this particular classification to identify this, and then once identified, already if this is the type, this is the treatment. Like that. So once we identify, the treatment is very clear. Okay. ഒരു കോളർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നല്ലോ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? Can you write down my first question? Yeah, please go ahead. Doctor is here. Can you tell Dr. Venkat to give you can classification of gynecomastia? You can talk to the doctor directly. Doctor is listening. Yeah, detailed. Yes. Shall I go? Yeah. No, doctor, just I would like to know, how do you classify in a simplest way about the gynecomastia? Yes. And my second question. Yes. Yes. Yeah, please go ahead. Please. And my second question. What is the latest technique to correct the gynecomastia? Means how a layman should know that he should go to hospital or not? Thank you. Yes. Thank you for the question. Now we can go for this. Yeah. It's on the screen. Yes. Now you can see on the TV screen. This is my classification. There are 3 types. The regular existing classification tells today it is like this, tomorrow it will be like this, day after tomorrow it will be like this. But patient came today, so we have to treat the patient's condition as it presents today. Tomorrow is not there today. So the existing classification is, I have devised it as a types, it is not grades. So type 1 is just breast enlargement and there are no folds, nothing. So this is the schematic representation, diagrammatic representation. Just breast enlargement, whatever may be the size, small size, big size, but it is just enlargement, there is no fold, there is no skin excess, nothing. That is type 1. Type 2, you can see the fold. So breast enlargement has come down and the skin has started yielding it. Then one will get a fold here. So we have to treat the fold, otherwise that fold is a mark of a sign of females. Breast and chest separation by a fold, that fold is a hallmark of females. So even if the gynecomastia is treated, if that fold remains, the patient is unhappy. So we have to do some special treatment for this fold. That's why enlargement and fold, nothing else. Like this. This is type 2. Type 3 comes like female breast. Enlargement is there, fold is there by default, and excessive skin is there, hanging skin is there, redundant skin. So if this skin is not separately treated, it will not go back. So it will hang like bags. So with enlargement, with female like breast
and a fold, that is type 3. Type 1, type 2, type 3, just enlargement, enlargement with fold and excess skin, that is type 3. This is the classification. And then treatment wise, as I have been already telling, treatment is targeted at treating each yes, this is the treatment, each class separately. So this is type 1, just enlargement, there is no excess skin, no fold. In that, through a small incision here, we elevate the nipple, half of the nipple elevate, go inside and deliver the gland outside, breast gland outside, cut it, and then do some sort of shaping, mild minimal liposuction for the shaping, and close the wound. Simple. This is the treatment for type 1, simple excision and shaping, that's all. In type 2, all these things are required, but as I told, the hallmark of type 2 is inframammary fold. If we don't treat it, that will stay with the patient forever. So we have to excise, we have to do the shaping. In addition, there are special techniques described to destroy that fold, and we have to stimulate the skin, surrounding skin, so that it will retract and redrape over to the chest equally, uniformly. So patient will have only the scar around the lower part of the nipple, and the shape is chest shape is normal, and then there are no scars, no evidence, no folds. This is type 2 treatment protocol. The type 3 is all these things are required. Fold is to be destroyed, gland has to be excised, but in addition, excess skin has to be treated. This excess skin treatment is like this. We do some sort of polishing like sandpaper like. So a thin layer of skin we remove so that this appearance will come. And then after doing this excision and all the surgeries and skin fold treatments which I told, after that we close this gap, and then this skin, see, outer circle to inner circle we will stitch. There are special techniques to do that. This one will bring, it's called periareolar purse string closure. We pass close to the skin edge, we pass a suture material and then pull it like that. Then this will come close to the nipple, nipple areolar complex. Then when it comes, we do sutures. We apply sutures between them. It is like this, like this. These sutures, outer circle to inner circle. Then it comes like this. It is closed. The skin is bunched up from above, from below, from side, from medial side, from lateral side, from all sides. And this type of sundry appearance will disappear in 3 months' time. So patient's fold is gone, enlargement is gone. There are no scars left on the chest, unsightly scars on the chest, and this will heal, and then in course of time, within 6 months, even pigmentation will spread from this to this. So no scars available, no scars are visible. The scar problems are also gone. So this is the best treatment, and over the past 10 years I have been using them with excellent results. Okay. I think you got the clear answer from the doctor, especially detailed answer from the doctor. Thank you so much for calling. പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് 0529462343 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഡോക്ടർ വിശദമായി തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നതുമാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ വിശദമായി ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എന്താണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ? Very important aspect of modern medicine is sharing the knowledge, giving what we found, we present to other doctors in different fora, through publications and through presentations, guest lectures like that. So because it is published, actually I have 2 publications on gynecomastia in indexed prestigious journals. So those who know about them, they are inviting me as faculty to demonstrate, to explain, to teach. So in different countries, Australia, America, like that, as I told before, in different countries, even in the same country, even in the UAE, different fora.
plastic surgery, international meetings, plastic surgery, Middle East plastic surgery conferences, or national level plastic surgery, Emirates Plastic Surgery Societies. I am vice president of that. So when we conduct also national and international meetings, I keep on presenting. Whoever asks, I keep on presenting, and many people are getting benefited by that, by many doctors, and through the doctors, many patients world over are getting benefited. വെരി ഗുഡ്. എന്തായാലും മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സുമായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടറുടെ മഹത്വം കൂടി വരുന്നത് എന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി. We also learn during those conferences others what they are doing. If there is anything, we will also incorporate into our practice for the benefit of the patients. അതെ. എന്തായാലും മറ്റ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഡോക്ടർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? Most relevant to the UAE community is one of the things is lymphedema, enlargement of the limb, lower limb, usually lower limb, but it can happen in upper limbs also. When there is some problem because of infection or by birth or because of the cancer treatment, lymph nodes removal, or because of the radiotherapy to destroy the lymph nodes, any lymphatic systems problems. These are all some of the known reasons for swelling of entire limb. So there is no satisfactory treatment till recently. So the patient, if it is lower limb, the patient will be dragging the limb. The patient cannot wear normal dress, and then the patient will be suffering. The patient will have infections. Some of my patients got admitted repeatedly. അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ്? This comes under reconstructive surgery. Okay. This what you are seeing is this one is called a cleft lip. By birth, some patients will have like this cleft lip. That we will construct by mobilizing the tissues from the sides. We close it like that. Birth defects on different parts of the body. Some people will have defects in the eyes, some in the nose, some in the ears, some in the lips, some in the hands, like that. This is an example of congenital deformities or birth defects. This is what I was telling. In the ears, some people will have deformed ear like this. So we will reconstruct. We take cartilage from the ribs, chest, and then we mold it, we shape it, we sculpt it, and we keep inside, and then over that we give some sort of tissue coverage as the case requires. Like that, we reconstruct the missing body parts or deformed body parts. In trauma also, we have to either treat it, or if something is missing, we will bring the tissues from somewhere else and then reconstruct them. Then another thing is burns. Burns treatment is divided mainly into two parts. This is acute burns. This is called acute burns. In facial burns especially, anywhere in the body it is the same, principle is the same. In facial burns especially, if proper is not given in time, it causes a lot of deformities. So acute burns treatment is given both surgeons as well as plastic surgeons, acute burn management, so that after treatment they heal to normal appearance like this. The other variety of എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ burn treatment വളരെ complicated ആയിട്ടുള്ള it is it requires expertise. There are many burn units in the world exclude burns. In Mafraq Hospital there is a burn unit to my knowledge nearby in Abu Dhabi. They have got a huge burn unit with 3 ICU intensive care units dedicated to burns, 3 operation theaters, and a big team dedicated to burns. Like that, there are so many burn centers in the world. So burn treatment is very serious, very important. Small burns but bigger burns. And then next point is burn post contractures. See, in this child, the elbow is contracted, so the child cannot stretch the leg, stretch the arm or hand. So we release the contracture and put a skin graft there, so that the child will be able to use the hand normally. Otherwise, one hand is gone from the child. It is there, but it is useless. So
the reconstruction is separate part of burn statement. Then this is I am showing very simple examples of cancer, post-cancer reconstruction. This patient has got cancer in the upper eyelid. Upper eyelid, if we remove this and then leave it alone, the cornea will get damaged and the patient can become blind. So it is very important to reconstruct the eyelid. So after eyelid, this is 6 months after eyelid reconstruction. So he is able to have normal vision, normal protection for the eye. Like that, another important common suffering is keloids. Usually they come on the chest, sometimes they come on the shoulders, sometimes they come on the back, sometimes they come on the ears. All these things, they are having pain, they are having burning sensation, all those things. So this keloid treatment is another common treatment given by plastic surgeons. Dermatologists also are giving, general surgeons are also giving, but we have a common clientele on this. So this is a pressure source. The pressure source also we do cover with flaps, and then these are okay, go ahead. Okay. വളരെ വിശദമായി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഡോക്ടറെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ലഭിച്ചതിൽ. എന്തായാലും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി 8 മുതൽ 9 വരെ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാനായി ഓരോ മേഖലയിലെയും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്നത്. ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ വെങ്കടരത്നമായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം NMC സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം 18 വർഷമായി NMC ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർ എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി. മലയാളി എല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മലയാളം സംസാരിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നിരവധി പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് നിരവധി പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് ലഭിച്ചില്ല. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് 3939 എന്ന SMS നമ്പറിലേക്ക് SMS അയക്കാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. എന്തായാലും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.